Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Я включил обратно все. Okay, so this is Adi Lila chapter 7, text 39. Аделила, глава 7, текст 39. Tabe nija bhakta koilo jatam lecha adi sabe eaila matra kashira mayavadi. All were converted into devotees of Lord Chaitanya, even the Mlechas and Yavanas. Only the impersonalist followers of Shankaracharya evaded him. Все стали преданными Господа Чайтаньи, даже млечьи яваны. И только имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, по-прежнему сторонились его. Purport: in this verse, it is clearly indicated that although Lord Chaitanya Mahaprabhu converted Muslims and other mlechas into devotees, the impersonalist followers of Shankaracharya could not be converted. Комментарий. В этом стихе ясно говорится, что по милости Господа Чайтаньи Махапрабху все стали преданными, даже мусульмане и другие млечьи. Исключением оставались только имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи. After accepting the renounced order of life, Chaitanya Mahaprabhu converted many karma nishtas who were addicted to fruitive activities. Many great logicians like Sarvabhauma Bhattacharya, Nimdakas, blasphemers like Prakashananda Saraswati, Pashandis, non-devotees like Jagai and Atama, Paruyas, degraded students like Mukunda and his friends. Став саньяси, Чайтанья Махапрабху привлек множество карма-ништх, людей, привязанных к кармической деятельности, логиков, таких как Сарвабхаума Бхаттачарья, ниндаков, богохульников, среди которых был Пракашананда Сарасвати, пашанди, безбожников, подобных Джагаю Мадхаю, и Аддама Падуев, падших студентов, таких как Мукунда и его друзья. All of them gradually became devotees of the Lord, even the Pathans, Muslims, but the worst offenders, the impersonalists, were extremely difficult to convert, for they very tactfully escaped the devices of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Все они, даже мусульмане, патаны, со временем стали преданными Господа, и только имперсоналисты, самые большие оскорбители Господа, тщательно избегали Шри Чайтаньи Махапрабху, что бы он ни предпринимал. In describing the Kashira Mayavadis, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has explained that persons who are bewildered by empiric knowledge or direct sensual perception, and who thus consider that even this limited material world can be gauged by their material estimations, conclude that anything that one can discern by direct perception is but maya or illusion. Описывая Майавади из Каши, Варанаси, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что люди, ослепленные эмпирическим знанием или непосредственным чувственным опытом, пытаются постичь материальный мир с помощью своих грубых расчетов. И, в конце концов, это приводит их к выводу, что все воспринимаемое чувствами есть майя, иллюзия. They maintain that although the absolute truth is beyond the range of sense perception, it includes no spiritual variety or enjoyment. Они стоят на том, что абсолютная истина, недоступная чувственному восприятию, лишена духовного разнообразия и блаженства. According to the Kashira Mayavadis, the spiritual world is simply void. По мнению Майавади из Каши, духовный мир пуст. They do not believe in the personality of the absolute truth or in his varieties of activities in the spiritual world.
Они не верят в личностную ипостась абсолютной истины и отвергают существование разнообразной деятельности в духовном мире. Although they have their own arguments, which are not very strong, they have no conception of the variegated activities of the absolute truth. Отстаивая свои взгляды, они приводят не очень убедительные доводы, ибо не имеют никакого представления о разнообразной деятельности абсолютной истины. These impersonalists who are followers of Sankaracharya are generally known as the Kashira Mayavadis, impersonalists residing in Varanasi. Таким персоналисты, последователи Шанкарачарьи, известны под именем Кашира Майявади. It's interesting that in the first paragraph, it's described all the different kinds of persons who were converted, but it says the impersonalists could not be converted. Примечательно, что в первом комментарии перечисляются разные категории людей, которых привлек Господь Чайтанья, но он не смог привлечь имперсоналистов. But still in the list of those who were converted is Prakashananda Saraswati, Однако, who leader of the Maya. Однако в списке тех, кого Господь Чайтанья все-таки смог привлечь, фигурирует Пракашананда Сарасвати. Он как раз был главой персоналистов в Варанаси. But in the next sentences it says the worst offenders, the impersonalists, were extremely difficult to convert, for they had very tactfully escaped the devices of Lord Chaitanya Mahaprabhu. То есть он здесь перечислен, хотя он был лидером местных Майявади, а в следующем же предложении говорится, что самые имперсоналисты, самые большие оскорбители Господа, тщательно избегали Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы он не предпринимал. So I don't know why Prabhupada has put Prakashananda Saraswati name in that list. Of course, ultimately he was converted, but the point is that Lord Chaitanya converted so many types of person, but the Mayavadis in Varanasi were the most difficult, and of course Prakashananda is their leader. Поэтому я не могу объяснить, почему Шрила Прабхупада сюда в перечень обращенных людей включил Пракашананду Сарасвати. Конечно, он его обратил тоже вместе со всеми его последователями, но это было позже. Anyway, going on to third paragraph. Near Varanasi, there is another group of impersonalists who are known as Saranath Mayavadis. Продолжаем читать комментарий, третий абзац. Недалеко от Варанаси живут другие имперсоналисты, которых называют Майявади из Саранатха. These are, well, Sunyavadis, I guess. Это, сколько я понимаю, Шуньявади. Outside the city of Varanasi is a place known as Saranath, where there's a big Buddhist stupa. Под Варанаси есть местечко Саранатх, где находится большая буддийская ступа. Many followers of Buddhist philosophy live there, and they are known as Saranath Mayavadis. Там живут многочисленные последователи буддизма, которых называют Саранатха Майявади. The impersonalists of Saranath differ from those of Varanasi, for the Varanasi impersonalists propagate the idea that the impersonal Brahman is truth, whereas material varieties are false. But the Saranath impersonalists do not even believe that the absolute truth or Brahman can be understood as the opposite of Maya or illusion. Имперсоналисты из Саранатха отличаются от своих собратьев из Варанаси. Если последние провозглашают абсолютно истинный безличный Браман,
то имперсоналисты Саранатха не верят даже в то, что абсолютная истина или браман противоположна майе, иллюзии. According to their vision, materialism is the only manifestation of the absolute truth. По их мнению, материя – это единственное проявление абсолютной истины. So they're Buddhists, these Sarnath Mayavadis. Ну, по сути, это буддисты. Actually, both the Kashira and the Sarnath Mayavadis, as well as any other philosophers who have no knowledge of the spirit soul, are advocates of utter materialism. По сути дела, майявади из Каши и Саранатха, равно как и другие философы, которые ничего не знают о душе, пропагандируют откровенный материализм. None of them have clear knowledge regarding the absolute or the spiritual world. Ни у кого из них нет ясного представления об абсолюте или духовном мире. Philosophers like the Sharanath Mayavadis, who do not believe in the spiritual existence of the absolute truth, but consider material varieties to be everything, do not believe that there are two kinds of nature, inferior material and superior spiritual, as described in the Bhagavad Gita. Философы, подобные Саранатхи Майявади, которые не верят в духовное бытие абсолютной истины, считают, что не существует ничего помимо материального разнообразия и не верят в существование низшей материальной и высшей духовной природы, как это описано в Бхагавад-гите. Actually, neither the Varanasi nor Sharanath Mayavadis accept the principles of the Bhagavad Gita due to a poor fund of knowledge. В силу своего невежества Майявади из Варанаси и Саранатха отрицают принципы учения Бхагавад-гиты. Well, generally the Mayavadis are impersonal, believe that we're spirit soul, but that the ultimate goal is to merge one's individuality into the Supreme Brahman. Как правило, имперсоналисты или майявади верят в существование духовной по природе души, однако высшей целью считают растворение души в безличном брамане или в абсолюте. But the Buddhists or Sunyavadis, they have a theory of anatta, anatta, the non-soul. Что же касается шуньявади или буддистов, то они придерживаются философского принципа аннаты, то есть не души, отсутствие души. That we as persons are just a kind of combination of mind and intelligence is a kind of subtle body. Они утверждают, что наша индивидуальность – это продукт взаимодействия ума и разума, то есть наше «я» – это своего рода тонкое тело. And it, due to karma, that subtle body transmigrates from one gross body to another. И это тонкое тело, которым они представляют себе душу, повинуясь законам кармы, перевоплощается из одного физического тела в другое. And then, when one attains perfection through meditation, one can dissolve that subtle body and cease to exist in the void. И по их мнению, совершенство медитации заключается в растворении этого тонкого тела в пустоте. So they do have the belief in transmigration, but they say it's not a soul that is transmigrating, it is just the mind and intelligence is transmigrating. Таким образом, они признают перевоплощение
перевоплощение, но считает, что это не душа перевоплощается, а ум и разум. Okay. Factually, both the Kashira and Saranath Mayavadis, as well as any other philosophers who have no knowledge of the spirit soul, are advocates of utter materialism. Gurmaj, I've lost which Fourth paragraph. the first sentence. Yeah. Поскольку имперсоналисты не обладают совершенным духовным знанием и не могут понять принципы бхакти-йоги, их следует отнести к разряду безбожников, противящихся движению сознания Кришны. None of them have clear knowledge regarding the absolute or the spiritual world. I think you are reading something else. The Second sentence of the fourth paragraph. Sorry, second sentence of the fourth paragraph. Oh, the fourth. I thought it's the fifth. По сути дела, Майавади из Каши и Саранатха, равно как и другие философы, которые ничего не знают о душе, пропагандируют откровенный материализм. Ни у кого из них нет ясного представления об абсолюте или духовном мире. Philosophers like the Saranath Mayavadis, who do not believe in the spiritual existence of the absolute truth, but consider material varieties to be everything, do not believe that there are two kinds of nature, inferior material and superior spiritual, as described in the Bhagavad Gita. Философы, подобные Саранатхе Майавади, которые не верят в духовное бытие абсолютной истины, считают, что не существует ничего помимо материального разнообразия и не верят в существование низшей материальной и высшей духовной природы, как это описано в Бхагавад-гите. Actually, neither the Varnasi nor Saranath Mayavadis accept the principles of the Bhagavad Gita. В силу своего невежества Майавади из Варанаси и Саранатха отрицают принципы учения Бхагавад-гиты. Since these impersonalists who do not have perfect spiritual knowledge cannot understand the principles of Bhakti Yoga, they must be classified among the non-devotees who are against the Krishna consciousness movement. Поскольку имперсоналисты не обладают совершенным духовным знанием и не могут понять принципы бхакти-йоги, их следует отнести к разряду безбожников, противящихся движению сознания Кришны. We sometimes feel inconvenienced by the hindrances offered by these impersonalists, but we do not care about their so-called philosophy, for we are propagating our own philosophy as presented in the Bhagavad Gita as it is, and getting successful results. Иногда они пытаются препятствовать нам, но мы не обращаем внимания на их так называемую философию, поскольку проповедуем свое учение, изложенное в Бхагавад-гите, как она есть, и добиваемся успеха. Theorizing as if devotional service were subject to their mental speculation, both kinds of Mayavadi impersonalists conclude that the subject matter of Bhakti Yoga is a creation of Maya, and that Krishna, devotional service, and the devotee are also Maya. Рассуждая о преданном служении, словно этот предмет доступен их пониманию, Майавади обоих толков приходит к выводу, что бхакти-йога представляет собой порождение Майи, и что Кришна, преданное служение и преданное тоже Майя. Therefore, as stated by Shri Chайтанья Mahaprabhu, Mayavadi Krishna Aparadi, all the Mayavadis are offenders to Lord Krishna. That's Madhya Lila 17:1-9. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: Майявади Кришна Апарадхи. Все Майявади оскорбляют Господа Кришну. Мадхья 17:129. It is not possible for them to understand the Krishna consciousness movement. Therefore, we do not value their philosophical conclusions. Они не способны понять движение сознания Кришны, и потому их философские заключения не представляют для нас ценности.
however expert such quarrelsome impersonalists are in putting forward their so-called logic, we defeat them in every respect and go forward with our Krishna consciousness movement. Сколько бы эти вздорные имперсоналисты не заострялись в своей так называемой логике, мы неизменно одержим над ними победу и дальше развиваем наше движение сознания Кришны. Their imaginative mental speculation cannot deter the progress of the Krishna consciousness movement, which is completely spiritual and is never under the control of such Mayavadis. Их беспочвенные выдумки не смогут помешать движению сознания Кришны, которое полностью духовно и никак не зависит от философов Майявади. Yeah, just I'm looking at that quotation Prabhupada is mentioned here, Madhya-lila 17.1-9. Здесь была отсылка к стиху из Мадхья-лилы 17.129. Сейчас я смотрю этот стих. So the Brahman, I'll go back to text 1-5. Со 125-го прочитаем несколько стихов, начиная. So the Brahman said, as soon as I uttered your name before him, he immediately confirmed the fact that he knew your name. Брахман сказал, стоило мне назвать при нем твое имя, как он сразу же подтвердил, что знает его. While finding fault with you, he uttered your name 3 times, saying, Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Выискивая в тебе недостатки, он произнес твое имя трижды. Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. Although he spoke your name 3 times, he did not utter the name Krishna. Because he uttered your name in contempt, I was very much aggrieved. Хотя твое имя он повторил трижды, он ни разу не сказал Кришна. Даже твое имя он проговорил презрительно, и это удручило меня. Why could Prakashananda not utter the names Krishna and Hari? He chanted the name Chaitanya thrice. As far as I am concerned, simply by seeing you, I am moved to chant the holy names Krishna and Hari. Почему Пракашананда не смог выговорить имена Кришны и Хари, ведь он трижды произнес имя Чайтанья? Я же просто при виде тебя испытываю непреодолимое желание повторять святые имена Кришна и Хари. Then this verse, Prabhupada has quoted part of it, Madhya-lila 17.1-9. I'll read the full verse. А дальше идет тот стих, первую половину из которого процитировал Шрила Прабхупада. Мы прочитаем целиком весь стих. Prabhu kahe, Mayavadi Krishna aparadi, Brahma Atma Chaitanya nahi niravadi. Shri Chaitanya Mahaprabhu replied, the Mayavadi impersonalists are great offenders unto Lord Krishna. Therefore, they simply utter the words Brahman, Atma, and Chaitanya. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, имперсоналисты Майявади – хулители Господа Кришны, поэтому они произносят лишь такие слова, как Браман, Атма и Чайтанья. Elsewhere, Prabhupada says that Chaitanya means the living force. В другом месте Прабхупада говорит, что слово Чайтанья означает жизненная сила. Continuing, 130, because they're offenders unto Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is identical with his holy name, the holy name Krishna does not manifest in their mouths. А поскольку они оскорбляют Верховную Личность Бога, Кришну, который не отлично от своего святого имени, святое имя Кришна не появляется у них на устах.
The Lord's holy name, his form, and his personality are all one and the same. There is no difference between them. Since all of them are absolute, they are all transcendently blissful. Святое имя Господа, Его образ и Его личность суть одно. Между ними нет разницы. Они абсолютны и потому исполнены трансцендентного блаженства. There is no difference between Krishna's body and himself, or between his name and himself. But as far as the conditioned soul is concerned, one's name is different from one's body, from one's original form, and so on. Нет разницы между Кришной и Его телом или между Кришной и Его именем. Но что касается обусловленной души, ее имя отлично от ее тела, от изначальной формы души и так далее. The holy name of Krishna is transcendently blissful. It bestows all spiritual benedictions, for it is Krishna himself, the reservoir of all pleasure. Krishna's name is complete, and it is the form of all transcendental mellows. It is not a material name under any condition, and it is no less powerful than Krishna himself. Since Krishna's name is not contaminated by the material qualities, there is no question of its being involved with Maya. Krishna's name is always liberated and spiritual. It is never conditioned by the laws of material nature. This is because the name of Krishna and Krishna himself are identical. Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно дарует все духовные благословения, ибо оно, сам Кришна, источник всех наслаждений. Имя Кришны совершенно и воплощает в себе все духовные вкусы. В нем нет ничего материального, и оно не уступает в могуществе самому Кришне. Имя Кришны не осквернено материей, поэтому не может быть и речи о его связи с Майей. Неподвластное законам материальной природы, имя Кришны духовно и всегда свободно. Причина всего этого в том, что имя Кришны не отлично от него самого. This is a quotation from the Padma Purana. Это цитата из Падма Пурана. Prabhupada does quote it in many places. Этот стих из Падма Пурана Прабхупада часто цитирует. Beautiful, beautiful verse. Сам стих очень красив. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Binat Van Nama Namino. And the next verse, 134, the holy name of Krishna, his body and his pastimes, cannot be understood by the blunt material senses. They are manifested independently. И следующий стих. Грубыми материальными чувствами невозможно постичь святое имя Кришны, его тело и его игры. Они проявляются сами, независимо ни от чего. Krishna Nama, Krishna Guna, Krishna Lila Vrinda, Krishna Svarup Sam, Sab Chit Ananda. Krishna's holy name, transcendental qualities, and transcendental pastimes are all equal to Krishna himself. They are all spiritual and full of bliss. Святое имя Кришны, его трансцендентные качества и трансцендентные игры тождественны самому Господу Кришне. Все они духовны и исполнены блаженства. Then another famous verse which is quoted in Bhakti Rasamrita Sindhu, Ata Shri Krishna Nama Di Na Bhavet Dhayam Indriyai Sevan Mukhi Jiva Do Svayam Eva Spuradya Da. Therefore, material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is.
Далее идет еще один известный стих из Бхакти Расамриты Синдху. Поэтому материальными чувствами невозможно постичь святое имя Кришны, его облик, качество и развлечения. Когда обусловленная душа пробуждает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению Господу, повторяя языком его святое имя и вкушая остатки его трапезы, язык обусловленной души очищается, и ей со временем открывается истинное положение Кришны. Okay, we'll finish there. Reading that portion from Chaitanya Charitamritta chapter Madhya. We move now to text 40 of chapter 7 of Adi Lila. На этом мы чтение Vrindavan Jaiti Prabhu. Yeah, 17 главы Мадхья Лилы останавливаем и дальше возвращаемся к 40 стиху 7 главы Ади Лилы. Vrindavan Jaiti Prabhu Rahila Kashite Mayavadi Gantari Lagila Nindite. While Lord Chaitanya Mahaprabhu was passing through Varanasi on his way to Vrindavan, the Mayavadi sannyasi philosophers blasphemed against him in many ways. Когда Господь Чайтанья Махапрабху по пути в Вриндаван посетил Варанаси, саньяси Майявади стали всячески поносить его. Purport: while preaching Krishna consciousness with full vigor, Shri Chaitanya Mahaprabhu faced many Mayavadi philosophers. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху, в полную силу проповедуя сознание Кришны, встречал на своем пути много Майявади. Is that problem with your internet or with mine? I suppose it's with your internet. But now we can hear you. Okay, well, can you translate that first sentence? I did that. Okay. Similarly, we are also facing opposing swamis, yogis, impersonalists, scientists, philosophers, and other mental speculators. And by the grace of Lord Krishna, we successfully defeat all of them without difficulty. Нам тоже приходится сталкиваться с противостоянием разного рода с вами, йогов, имперсоналистов, ученых, философов и других людей, привыкших выдумывать всевозможные теории. Однако, по милости Господа Кришны, мы с легкостью одерживаем над ними победу. So this all took place on the way to Vrindavan. So this blasphemy was going on against Chaitanya Mahaprabhu, but he didn't pay too much attention, and he continued on his way to Vrindavan. События, которые описаны здесь, происходили во время паломничества Господа Чайтаньи в Вриндаван. Он по дороге проходил через Варанаси, саньяси Майявади всячески поносили его, но Господь Чайтанья не обратил на это никакого внимания. It was on the way back from Vrindavan, then he stopped much longer in Varanasi. А уже на обратном пути из Вриндавана он остановился в Варанаси и провел там некоторое время. At first he stopped in Prayag at the time of Magh Mela and gave instructions to Rupa Goswami, and then he went to Varanasi and he gave extensive instructions to Sanatan Goswami. Сначала на Магх-Мелу Господь Чайтанья остановился в Праяге, где дал наставление Рупе Госвами, а затем направился в Варанаси, где встретился Санатан Госвами, дал наставление ему. So those instructions to Rupa and Sanatan are very extensive. They cover quite a few chapters of the Madhya Lila. Наставления, которые Господь Чайтанья дал Рупе и Санатане, очень обширны, и в Мадхья Лиле им посвящено несколько отдельных глав.
And then after that, after instructing Sanatan, then, you know, he met with the Mayavadis headed by Prakashananda and defeated them finally, and they also became his followers. Дав наставление Санатане, Господь Чайтанья встретился с Пракашанандой Сарасвати и другими саньяси Майявади, одержал над ними верх, и они стали его последователями. Okay, I'm going to finish there today. Сегодня на этом мы остановимся. I have to go to another program here. Потому что меня ждут здесь на другой программе. Okay, any question or comment here? Есть ли у вас вопросы или комментарии? Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. Может быть, вторая половина этих майявади, которые буддисты, они не смогли получить милость Господа Чайтаньи, а вот эти вот, которые про Пракашананда Сарасвати посоветовали, они получили. Может, поэтому в двух местах по-разному было. In the beginning, you said that Prakashananda Sarasvati was mentioned, although it said that the impersonalists didn't become converted. Maybe the Buddhist impersonalists were meant, but not the Prakashananda's followers. That's why he is mentioned 2 times. Maybe. Может быть и так. Maybe. I mean, there's no mention at all in the text of the Sharanath Mayavadis. It's only Prabhupada is mentioning in the purport. Дело в том, что в самом тексте отдельно Майявади Саранатха не упоминаются. Это уже в комментарии Прабхупада раскрывает эту тему. But you know, their Buddhist Saranath is important Buddhist holy place. So it's one of the places where Buddha preached. Но в Саранатхе определенно живут буддисты, потому что это важное для буддистов место. Там Будда проповедовал в свое время. Buddha appeared in Indini, which is in Nepal, but it's not so far from Varanasi. And then he went to Gaya, which is in Bihar. It's also not so far. And there he attained enlightenment. And then he went to Sharanath, and he preached in Sharanath. It's a very important place for the Buddhists. What happened in Nepal? There was some slow connection. I missed a few words. He appeared there, okay. His birthplace. Будда явился в Непале, потом он в Гае обрел просветление, а затем он проповедовал в Саранатхе. So, I mean, Prabhupada's calling them Saranath Mayavadis, but he also mentioned, you know, this is a place where there's a big Buddhist stupa. Так что, с одной стороны, Прабхупада их называет Саранатхи Майявади, указано то, что они Майявади, с другой стороны, упоминает, что там крупная буддийская ступа. And then he says many followers of Buddhist philosophy live there, and they are known as the Sharanath Mayavadis. Далее пишет, что в этом месте живет много последователей буддийской философии, они известны как Майявади из Саранатха. So they're Buddhists. Ну, по сути, это буддисты. So, yes, he didn't, Lord Chaitanya didn't discuss with them, but elsewhere in the Bhagavad Gita, he does meet the Buddhists and defeat them. В этой ситуации, о которой говорится, Господь Чайтанья не встречался с буддистами Саранатха, но в другом месте есть описание его дискуссии с буддистами и его победы над ними. Спасибо. Хорошо. Hare Krishna. Hare Yes, Krishna. Champakalata Mataji. Харе Кришна, Гуру Махарадж, вы мне на прошлом занятии сказали найти вот это место по поводу Брахмаджоти и этого, господи, безличного брамана. И вы сразу поняли эту ошибку, а я-то ее не понимала. Поэтому я нашла то, что
мне мешало понять, что такое Брахмаджоти и что такое безличный Браман. И вы сказали из священных писаний привести цитату. Вот я сейчас хочу из второй песни Шримад Бхагаватам прочитать то, что я не понимала до сих пор. Можете мне сразу сказать, я пока открою Да, песнь, вторая глава. песня, 2 глава, текст 17, конец комментария. Мгм. On the last lecture, I had some misunderstanding with Brahman and Brahmajyoti, and you advised me to find the quotation in the Shastras, and I want to read out from the second canto. It's 2.2.17 in the end of the purport. Сейчас, минуту, я найду, с какого момента. Давайте читать. Где в комментарии, что именно, какой абзац? Так, вот начиная с имперсоналиста же, прибегающий, вот я бы хотела сказать, в чем была проблема. Я думала, что Брахмаджоти и безличный Браман, они заселены дживами. А вот здесь я поняла, что это вот кто. Прочитать? Initially, I thought that Brahmajyoti and the impersonal Brahman are populated with souls, but then I found the proper answer. А где именно, с каких слов начинаешь мне найти? Имперсоналист же, пренебрегающий общением с Господом, лишается возможности развить духовное тело. Так, нашел сейчас на английском тоже. Да, читайте, пожалуйста. Предназначена для духовной деятельности, а остается лишь духовной искрой, слившейся с духовным сиянием Верховной Личности Бога. Господь является полным проявлением вечности, блаженства и знания, тогда как бесформенным Брахмаджоти есть только вечность и знания. Вот. То есть он является искрой, он там сказано, что не является развитой душой. Вот это меня смущало, потому что вот это вот сияние искр, вот это оно и есть, то есть это не джива. Это я так поняла, что сияние просто. So the quote is from the second paragraph of the purport. But the impersonalist, because of his neglecting the association of the Lord, does not develop a spiritual body for spiritual activity, but remains a spiritual spark only, merged in the effulgent spiritual rays of the Supreme Personality of Godhead. The Lord is the full-fledged form of eternity, bliss, and knowledge, but the formless Brahmajyoti is simply eternity and knowledge. So the answer is that the impersonalist is in a form of spiritual spark, not in a full-fledged soul form. Mm-hmm. Yeah. The sentence it says here, the Vaikuntha planets are also forms of eternity, bliss, and knowledge, and therefore the devotees of the Lord who are admitted into the abode of the Lord also get bodies of eternity, bliss, and knowledge. И там следующее еще интересное предложение. Планеты Вайкунхи также представляют собой вечную форму, исполненную блаженства и знания. Поэтому преданные Господа, перед которыми открываются врата в его царство, тоже получают вечные тела, исполненные блаженства и знания. Okay. Yes, thank you very much for that. Спасибо вам большое за эти цитаты. So I'll finish there today, and do plan to continue on Saturday. There's Kirtan Mela in Kuala Lumpur, Friday, Saturday, Sunday, Monday, but I'm sure I'll find time to have this Zoom class as well. And I will be available on Saturday to translate also. У нас в Куала-Лумпур здесь будет Киртан Мела 4-дневная с пятницы по понедельник, но я постараюсь найти в субботу для лекции время. Okay. Hare Krishna. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. 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 Shri Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari. Гуру Махараджа ки жай. Jai. Спасибо за перевод.
Харе Кришна.